morning and welcome. This is Bez Radio, the #1 visual radio station in Kenya. Bez Asubuhi is live on Facebook and we are having issue ya Bez Asubuhi. My name is Agiso Pateince. You can listen to us by downloading the Bez Radio app from Google Play Store or App Store, or alternatively visiting the website www.bezradio.co.ke. In studio today, we are talking about issues concerning men and their well-being, mental health. And for that reason, I brought on board two exciting guests from the Man Talk 254, and they will be with us in studio just to shed light on what they do and what they think about a man and their state of mental well-being. I know you know of a guy outside there, you know of a man who has issues or has been having issues or is just afraid of speaking out. So if you have questions concerning anything about men, you know, men tend to keep quiet and yet they are suffering. Men tend to pretend, and even the society tends to make men feel like they are some kind of people who are not even supposed to feel hurt. So we are going to check on this, and that's why I'm telling you to share the live to your friends, share the live to your neighbors, or to anybody who you feel that this conversation is going to be potentially beneficial to them. My name is Agiso Pateince. Once again, karibuni sana kwa issue ya Bez Asubuhi. And for the first time in studio, I would let them introduce themselves because kuzi wanaume hawataki kufanya nini kuongelelewa. Good morning, Lex and Mike. Thank you. How are you doing? You're good. You're good? Yes. Okay, so either of you or each of you is going to introduce themselves, but let us begin with you, Mike. Tell them who you are, where you are from and then you tell them to tune in before we continue the discussion. Yes, my name's Michael Lisalia, or rather, if you want, you can call me Mike Delisa. That's my entertainment name, or rather, Jina Mtania Yauta. Yeah, I'm from the Man Talk 254. If you go to all social media handles, you just write the Man Talk 254. You will get to see the stories that we are trying to cover, and we are trying to give men a platform where they can speak out. And hii mambo ya kusema ati we are lions, and yet we tunakufa tunafinywa vibaya. That's what we want to tame. Thank you. Yes. Okay, so thank you so much. Now, Lex, you also introduce yourself to our audience and tell them something, especially the men and women who host these men in their houses. I'm Lex Jakababa. I'm from the Man Talk 254, and for the Man Talk 254, our main focus is to support the boy child, because as we know, for a very long time, ni mademu wamekuwa wakipata support from the government, from NGOs, from everywhere. And then the boy child, basically the man. Anything happens to the man, there's no one to support them. There's basically no organization to support them. Ni juzi tu tuliona gava inajaribu kutengeneza some kind of something for the men. But our main focus as the Man Talk 254 is to basically support the men, create a platform where men can air out their issues, wajiongee, because hey, men wanasafa huko nje, and the same way watu wana support Arsenal wanasafa. Sijui ni Mike nilisikia anasema ni Arsenal, nani ni Arsenal hapa? Mike kama wewe Lex ama none of the above? Mimi ni Arsenal, siwezi kataa. Unasikia just asubuhi? Nasikia poa kwa ajili. No, you're not feeling good. That's a lie. No, mimi niko poa, unajua ni game. Kuja ku understand in the man's way. Kuja ku understand hii game pia ni vile tunasema wanaume ajiongee. So ufai kuwa na ile kinyongo. Ujiongee tukienjoyiwa wewe kubalika. Kubali tu. Kinyoroshwa ongea. Okay. So thank you so much for creating time and coming here at Bez Radio, and let us have this discussion. You've just said went into Arsenal and you're okay with the same, however you failed, you are beaten so tremendously, and it is okay. Most men tend to watch football. They prefer watch an Kenika watch game, even if you don't support that team, or even if it's not something so important, you decide, let me get out of the house. What are some of the reasons as to why you men get married, you have somebody in your house, you want them to help you, but on important days like weekends, you say weekend is for the boys, you don't want to stay at home? Most of the time, men needs kitu inaitwa peace. Umekuwa hustle the whole week. Ukiangalia kwa hiyo hustle yenye una hustle, maybe ikuwa rahisi. Then unakama unapata kwa hao pia kuna mabeef zingine. So
Men unajua mara nyingi vile tunasema hawataki kuongea. Una go through a lot but they don't want to speak it out. Yeah. Ni mtu anataka tu imkufie. So unapata yeye anasema option yake badala shinda amejibishana na mama home niende at least kwa bar au ni game of which hata concentration yake haitakuwa. Okay. Kama ni hiyo bia anakunywa bado concentration haitakuwa, yani unajua ako bitter. Yeah, so vitu kama hizo tunaona ndio maana tulikama up tukasema we need to do something. You need to do something. Yes. Okay. And Lex, you need to do something. Is it that the men are so afraid, or is it the society that is making men feel like they're afraid? Because I believe you guys didn't just wake up and be like, you know what, Mike and whoever you work with, because I believe you have a team, you just didn't wake up and you're like, let's talk about men. There's something that really pushed you into doing that. So if you don't mind, you can tell us what really motivated you into deciding to have this kind of talks to men who tend to really feel like they don't need to express themselves. Because what really made us now to come up with this platform is the way men just keep issues to themselves. Like for instance, there's a time we were discussing a very simple but naweza sema ni si controversial, a very simple issue. Like if you happen to, sorry to say this, but if you happen to spank a lady, or the other way around, if a lady happens to spank you like as a man, and then uko like, ai, tuseme uende report, Karawa atakwambiaje? The police will tell you, kwani we usikii vizuri ama kwani we huna mikono. But then ikiwa the other way around, if you happen to spank a lady and they report, you know what will happen. I know what will happen. Exactly. So basically we are trying to discuss issues gender-based. Because again, recently we discussed some issues with one of our friends who somehow walikuwa married, had a good family, but then walikuwa na some disagreements, wakakosana. The guy ended up without an arm and some legs, so you can imagine such. And then the way it was handled was somehow in favor of the lady. Okay. Yeah, so such issues are some of the things that we really want, because I believe, apart from the guy we talked to, there are a lot of men who go through a lot of issues, especially in the houses. Kuna wanaume wanapigwa kwa nyumba, but then sasa haizi kuja kuniambia koza naogopa kiniambia nitaambia Mike atambia mwingine, alafu mtaenda kwa social media mseme alafu sasa ataona ni kama sasa yeye ndio talk of the town. So again, as men, we are trying to create a platform where ukikuja tuongee na wewe. We advise. We are also planning to have counselors. We are planning to have doctors who can advise medically, so that once we have some of these issues, we can have a counselor to talk to this person, kumrudisha line. Okay. Yeah. Sawa. You have heard the men are into the studio, and we're just talking about issues concerning men, why they don't speak on what really happens in the lives of these men. You've heard they say that sometimes you leave home because there is noise. So women out there, I know we are too noisy. Personally, I'm very noisy, but I make constructive noise. So please let us be nice to these men of ours, because you would find a man is really so pissed, but because you're the wife and their kids at home, wacha tu ninyamaze iende. But when you look at a man, I realize there's a way you can know a man is mad and he's trying to contain his anger. Unaangalianga vidole zake. Kuna venye tu mwanaume anaweza behave, ama unaangalia uso huku kando, you know, this man is extremely pissed. And thank you so much. I can see Hoffman Mwana Mzazi ako tuned in, anasema good morning Hoffman, and thank you for tuning in. And then Otieno C. Konyango Jakaradolo anasema this thing is more of the upbringing that denoted weakness when males express their emotions. Don't you hear this statement frequently? Unalia kwani wewe ni mwanamke? By the way, I don't know if you guys ever used this term. Kwani mimi ni mwanamke. There was one day I really got mad at a fan, and it went overboard because alisema kitu fulani, and I was like, goodness, is this somebody we need in the society? Because alisema it was a topic we were talking about, is like kwani mimi ni mwanamke sijui. It sounded sort of abusive, so I followed him and I gave him the peace of mind. Then it's like, Agiso pole, mimi nimesema tu venye watu wengine huwa wanasema. So Otieno Konyango, he's a doctor, by the way. He said that it's upbringing. Mike, when you were young, you used to have friends who were girls.
Na sijui kama wewe ushaipigwa on behalf of a girl in primary school. Ati nipige kwa sababu yake. Has it ever happened to you? Yeah, it has. Why? Unajua, like, if I may take you back kidogo, what comes to your mind when you hear about GBV? It's actually women being oppressed. But you know, in real sense or in actual sense, it's supposed to be both genders. Hii kitu ya kuchapa ilishai happen. Maboys wana gang up kukuchapa juu ya dem. Na ni vitu zo happen. Inakuwa tu ni kitu fiti tu, yani tunakubali. Na unajiredeem tu. What do you do? Kuchapwa mwanaume, by the way, unajua as a player hizo vitu ulikuwa unazizoea kwa juu tenda mahali unapata maybe unacheza na mtu wenyewe. So consequences lazima tu zitakam. Okay, so that is even as a young boy, you knew that a girl shouldn't be beaten. So if you feel they are going to be beaten or punished, you have to really get in. And Otieno has said it is about upbringing. Should we blame our parents for making us feel like men are supposed to be strong? They are made of stones and not flesh, and they don't have the normal oxygen women have? But I think we are also parents. So now if we say we are now blaming our parents for upbringing, basically making the boy child weak, what are we, the current parents, the current generation parents, doing about how we are bringing our children? Are we making them weaker, or are we making them stronger? Are we supporting them as boys? Because again, from what Mike has just said, GBV, most of the time when you talk about GBV, what we refer to ladies. But then again, kuna wanaume wanapigwa kwa nyumba, kuna wanaume wanakuwa harassed, tuseme kwa clubs, kwa barabara, kwa streets, kwa matatu. Ile time venye wase usema makanga wanakuanga na matusi mbaya. Nayo ni kweli wanakuanga na matusi mbaya. So then now makanga kuharass, makanga kiharas dem itachukuliwa differently. But akiharas mwanaume na akose kujidefend, itakuwa like wewe ni mwanaume aina gani? So nacheki stigma kama hiyo ndio tunajaribu kuambia wanaume, these are things that are happening currently in our society. Let's talk about them. Let's give the correct advice. Let's create stronger men in the society. Because right now overtake. No, it's not even overtaking. I really don't think it is overtaking. It is you. I feel that you men have really sat down on yourselves. And those who watch me every day know I usually advocate for the man. Because I tend to feel that, one, the man has put himself in a cocoon. It's like, okay, naumwa na kichwa lakini sifai niseme naumwa na kichwa, wacha tu nijikaze. You see, you don't have money, but I ask you, nataka unisaidie thao. You rather borrow Alex money or Felix or anybody, unipatie hiyo thao, nisiseme umeninyima thao, but you don't have. You know, you're creating a date to please me. And maybe you don't even have the way you're going to get that 1,000 bob and refund. So to some point, I blame it on you, man. I don't know what you think about that, Mike. Nyinyi sangine mnajikaza tu. It's like something is not possible, but you want to make it possible. Mwanaume yenyewe ni kujikaza. Hiyo tunakubali. Kuparara na kujikaza. So ni vile naweza sema, nimesikia ukisema kuna mtu amesema is the way we've been brought up. Yeah, so for now what you're trying to do, we want to bring it from down. Tuimeeshe mpaka juu. Ili mwanaume ajuange ni kukaa ni kichapo ongea. Au rather kama unajua kitu kupoint kidole itafanya uchapwe, avoid. So hizo ndio vitu tunajaribu tutambia wanaume. Zile vitu zinafanya create issues zenye zinafanya tuchapwe ama zilete GBV mtaani ama zifanye tunasuffer consequences zingine hazifai. Hizo ndio vitu tunafaa to avoid. Unazijua na mapema, then enda na ile barabara inafaa. Okay. So I can see Nyandiko Ferris tells anasema Embakasi Republic following. Thank you so much Ferris for tuning in. And then Anna Odhiambo Orua anasema they do speak to their male friends who always keep their conversations a secret.
And then Lyra is saying, who will you tell? How are they going to help you? A man tries to solve his problems no matter how long takes quietly. Now, Anna amesema they speak to the men who keep it a secret. And then Lyra anasema men solve their problems no matter how long it takes, and then it's quiet. When something is quiet, it's like you don't want any other person to know. Like I'm whispering, Mike, sawa. You see that one? I don't want a Felix or Lex to listen. It's between me and you. And maybe had Lex listened to it, he would have had a different perception or a different way of countering it or solving it. But I decided to put it in secret. And my question is, why do men really tend to be so secretive? Anaumia lakini amenyamaza tu. Why don't men speak? I mean, I really would like to know what goes inside your mind. Either of you can help me and help our listener and our viewer out there to understand ni nini huwa inafanyika. Because unaifanya kwa siri ama unaambia bro usishow mse sawa. Ninakuamini jueni bro. Why? Unacheki as much as anasema nitaambia Mike and then Mike aiweke siri. There are some men wenye hawezi weka siri. Unaget? So, hiyo ndio the other thing. And then wanaume wapendi hii situation yenye nimekuambia issue yangu and then umeanza kuidiscuss tena na watu wengine. Wanaume wapendi hivyo ati sasa issue yangu iko huko nje iko discussed, watu wengi wanaijua. Wana feeling ni kama sasa umelower their esteem. Unaget? Yeah. And then the other thing, just to take you back kidogo, you've mentioned like ukiwa na malaria unasema unajikaza. Unajikaza. Mimi mwanaume nitapona tu. Not even malaria, headache unajikaza. Apart from headache hiyo ni rahisi, unaweza there are some diseases that men are suffering from. Yenye first hawaendi hospitali kutibiwa, hawaambii mtu yeyote, and then by the time wana realize kama gani unaweza tuambia hizo diseases. Ama ni diseases nyeti hazifai the same way. There is I don't know which one. Syphilis. Hizo ni vitu. STIs ni vitu zimechapa wanaume si kabisa. Na wataki kuziongelelea. Aibu. Tutawacheka. And then in the long run unapata umse ana end up kukuwa na another condition yenye ko brought up na disease yenye labda ingetibiwa haraka. So our point is, wanaume, if you are going through anything, if you are suffering, talk. We have counselors, we have clergies, we have people who can support. And then again, we are also, as the Mantalk 254, we are trying to create this platform where ukiona issue, unakuja, so that we create a big team yenye kwadi na doctors na counselors. When ukikuja kwetu, as the Mantalk 254, we'll talk, tutakaa chini tupige story. Tukupatie counselor, muonge. Kama ni issue inahitaji medical attention, tutakuwa na doctors, a team, probably even a partnership. Usaidiwe na issue yako ikuwe resolved. And then again, venye tu umesema, ukiwa na sisi, we will keep your secrets. Hautaisikia iko discussed anywhere else. So you will have a solution. Kama ni ugonjwa utakuwa umetibiwa, na kama ni kesi pia tuna lawyer. Kesi pia utakuwa umesaidika. Basically, tujiongee. Okay. Now, Mike, from whatever Lex is saying, that is your strategic plan and it's your mission to have a full set of an organization that really takes care of the man. So for how long do you think it's going to take you to reach that point? And what is your end game? Because they will speak out, but what is the end game? The end game is, for now, we are taking baby steps. First, we are dealing with the problem. Then we come up with the solution and the way forward. That's why you are bringing on board to come lawyers, clergies, counselors, mentors, at least to take them through the smooth path. Okay. So and I'm sorry I missed this during the introduction. You can tell us, basically, you've told us from whatever we've been having right now, it's what you do as Mantalk 254. Maybe if you have social media handles, if you have a website, and when was it formed, how old is it, and I believe we have strategic plans. Like, my ultimate is to be the CEOs of ICT in this country. That is my ultimate. You see, so what is your ultimate? You said your ultimate is to have an organization that really, it's like a full combo of a place where men can go to. So maybe tell us about your social media and how we can find you before we continue with the discussion. Okay, if you go to our social media handles,
you just write the man talk 254. All the social media handles, you'll get us there. If you want to see our clips, if you want to see my stories and any other guidelines that you want to see, you'll get them there. Yeah. Okay. Now, there's something Lex has said, that you listen to them and then you will not expose their story. But on YouTube, I can see you have videos, you have things, you talk to people, you go to their homes, and then you have discussions. So what metrics do you use to differentiate between a story to air on air and a story to listen to this person and hold it? Because as you have said, me, I say ni waoga, because they don't want the problem to be known outside. But you as men will say you are secretive. But before even Lex starts, unajua wanaume, I think si wenyewe ndio tunajipiga vita. Okay. According to my knowledge vile nimeona, kitu ya kwanza, mwanaume na udaku. Inafanya mpaka mwanaume mwingine aweza kukwambia story, majili anaogopa. So sikuzi wanaume ni wadaku. Mimi najua wanaume na udaku ni ngori. Kwa ajili mwanaume anataka, unajua competition, unaona kama beshte yako, hataki ati kuona una do well kumshinda. Yeye anataka aone tu kila time ni unamwambia tu ni aje, nitolee form, ni aje nitolee form. But ukimuonesha za form ni unatoa. Hapo ndo mnapiniwano. Hiyo ndo nadhani hii ndo problem ya kwanza nimeona na wanaume. Inabidi hadi mtu anakuja mali watu wako, lakini anachika kwa kona. Kona fulani na chupa yake anakunywa na yani unaelewa? Anatoka tu hapo, so akishalewa anatoka tu anajiongelesha. Kwa ajili yana mtu wa kuongea naye. So tunajaribu kuweka history ya udaku, wanaume tulenge. Tufocus tu na vile tunaweza saidiana. No wonder ukiangalia podcast zetu kwa YouTube utaona tuna discussions zile usifanya, zile siweka on air. On Fridays utaziona. Tuesdays siweka my story. Yetu sianza na problem. Tunakudiscusia kama ni mambo ya impotency, tunasema mambo ya parental alienation, vitu kama hizo. Yani tunakutake through zile problem tunaonanga, vile utazi overcome, yani hiyo ni solution, alafu tunakupatia way forward. Okay. Sawa. Now, Mike, Lex, you have something to add about that? I think there's something you've mentioned about putting stories. Putting stories. Yes. True. So there we do quite a number of interviews, but zingine zinakaa kwa archives. The ones zenye tunaweka online zile tumepata consent, tumemwambia hii story yako manzee ni moto. Nafikiria tukiweka YouTube ama tukiweka kwa social media platforms, kuna mtu itaguza, kuna mtu itasaidia. Once we get the consent ndio sasa upload it. Then we upload it. Yes. Okay, so I can see Lira anasema who will you that one I had read it, and then Andrew Mutungwa anasema when we talk to you you call us weak and oftenly say eti tuache ashakum sima tusi umama. So tuache umama, which is true. Even me sometimes I tell Ebu you ni umama. You see, when I tell you ni umama, and she will be like, okay, Agiso amesema ni umama, it's okay. And then Kevo Bulldozer anasema men suffer a lot in silence huku nje. And then Onyonka Nyaribo anasema good morning good people. Good morning to Onyonka, and thank you for tuning in. This is Buzz Radio and we are the #1 visual radio station in Kenya. Buzz Asubuhi is live on Facebook, Buzz Radio's Facebook page, and the website www.buzzradio.co.ke, and on the app discussing issue ya Buzz Asubuhi. And I have good men on board from the Man Talk 254, and that is Lex and Mike. We're just trying to shed light on what really happens to a man's life, why they don't speak, and as well as selling the idea of the Man Talk 254, what they do, how you can find them, and the reason as to why men really need to look for these and related organizations, or the reason as to why Mike, Lex, and the rest of the group have decided that they want to go into the society and help the men. Because you see, everybody is saying men are weak, men are silent, men don't want to talk, but men really suffer so much in silence. There's a very stupid, rather funny question I'd like to ask you. My clothing from head to toe, apart from the hair and the watch, I think it's not more than 200. Don't ask which one is how much. It's not more than 200. But looking at your clothes, Lex has a jacket. How much did you buy that jacket? And be honest. Very honest.
hii jacket ndi by 700 bob. Imagine only buy 700 somewhere on Ngong Road. Or somewhere along Ngong Road. Yes. Okay, mimi naweza kuwa na kasweta tu fulani nimebuy chwani, and that sweater looks way beautiful as compared to yours, yes, 700. The economy sometimes, I feel like the economy sometimes tends to put men on the receiving end of certain commodities. Like I'm meant to understand kiatu ya mwanaume 50 I fake less than 1500. True or false? 2,500. So how do you feel that if you give me 2,500 divide by 350? A list of shoes. 6,000, yeah. Yeah. So do you think that even the society needs to, the economy, as they come up with policies, they have to really loosen up some things on you men? Yeah, sure. They need to do something. Kwa ajili tunapinio. Kweli mwanaume hapa kani kukilayo na hapa tunaumia, si uongo. Ndio hata sasa hizi ukienda kwa, tuseme tu umeenda kwa mtumba ama kwa hawkers watao, upate ladies shoes zimekuwa hapo, men shoes zimekuwa hapo. Nyi wote mko na thao. Chances are mwanaume atatoka bila kiatu na the lady atatoka na maviatu. Pea kadhaa. So in the long run mwanaume anaona anafaa kuhustle hard. Anafaa kuwork extra hard ndio apate Kenya anataka. Na in the same way there's something that we had started, something to do with campus tour. Okay. Ndio unaona hii mentorship tulisema tunataka tuanze from ground up. Ndio even as the boys grow up to be men, they grow up to be stronger men who can speak out for themselves. Okay. So this campus tour itakuwa ina focus on campus students. Male campus students. Yes, kuongelesha, kuwapatia a clear view of their worth as the students, as the men, so that wakimaliza campus watoke huko nje wanajua worth yao as the man. Okay. Hata ukimwambia hii kiatu ni 2,000 na hii adem ni 200, ako sawa tu. Ataona pia yeye kuna worth yake yenye inaonekana mahali, but then isikuwe ni ile ya kugandamizwa. Because again in these conversations, as much as tutakuwa tunaongea na campus boys peke yake, tunakuwa tuna include hadi ladies, because yeah, that's what I wanted to ask. Yeah, wako na views zenye zinaweza saidia wanaume. Yeah, which is true. And Mark, this one goes to you. Look at primary school settings. You know, it begins from the lower level. You've said you're having baby steps. And I think when you do research and you're looking at the analysis before coming up with this thing, you did some good checkup, background checkup. In primary schools, there was this time where I think the government used to come with sanitary pads to schools, and then they used to tell boys to go to the other side, girls go to the other side. Now they give the girls the sanitary towels, and then boys come, they have bad manners, they decide to come and check in the bag, they take the pad, unapata mekatakata, meka ink. You guys are naughty, to be honest. boys are very, very naughty, because there was one time I spat on some boy, and we don't talk till today, because we know when you are developing, alinigonga kwa the upper body kidogo, and I felt some pain. Nikamtemea mate kwa uso. You know, I was sent home because of that. But I didn't say what really happened, because I was afraid of the impact of his act on school and everything. So nikaenda home for 3 days. Juu yake nikarudi. And let me tell you, till today, we have never met, but I cannot speak to him. Even nikipatana na yeye, I will assume him because of that little thing that he did to me. You know, for him, he wasn't punished, but there is just that trauma. Agiso alinitemea mate, na nikaenda kumsema, mimi niko na makosa. Yeye amefanya nini? Amefukuzwa, akaenda home. I don't know if you are thinking with me in the same line. I want to bring you to this. You find some men are abusive. We will not refuse that. Some men are very abusive. You find mtu amekupiga and everything, and then they peg it on you. Like, kama siwe kuongea na nguvu, I wouldn't have beaten you. So do you really find this kind of men? Do you even check on the negativity of this men, or you only focus on uplifting these men? Yeah. Now, najua kwa hii dunia mzima, ule mwanaume tu mzuri, yes, ni mimi peke yangu. Na mwanaume mzuri ni Yesu. Na kila mtu anajua hiyo. Sasa tumeangalia story. That's why tumekam. Tukiangalia kama tulienda Kerigo, when we were covering the shoot for the mzee, poteza mkono na mguu. Tulikaa na wazee wakatuambia wanataka tuambie vile
wanaweza tusupport. So tulikuja vile tuliwaambia hii kitu inafaa ianze kutoka chini, wakatuambia au sasa watakuwa wanakaa every Saturday. Wanakaisha mayouth wa mtaani, wanakaa nao. Na by the way wakikaa chini au wananipigia simu wananiambia ni aje leo tumongelea hii ama tupatie topic yenye tutaongelesha vijana. So tunawapatia ndio tuweze kuavoid hizi ma stories za vichongumu nini vitu kama hizo, yani kuavoid zile stories zinatupeleka vibaya. So kuna hiyo Kerigo, tuna ingine kwa pale Rescos. Na kuna zingine tuna identify, kuna ingine inaitwa Karika pia hapa City. Hawa wazee tunaongelesha pia na waongeleshe. Kwa ajili unajua mzee akiongea kuna vile atasikia. Kijana atasikia poa. So unaona si ati tumeanza tu ati ni podcast. Maybe una hiyo time ya kuingia YouTube ama pengine. I know. So huyo mzee akisema leo kujani kikao, hata kama tutatafuta hata chai nini tukae chini tunge. Wanaume hiyo ndio kitu tunasema saa we try speaking out. Okay. And I think the other thing again, even in our discussions, si ati ni kusupport to boy child acquire strong man. The other thing we are really looking at is to make responsible men. Because wezi sema uko na GBV kwa nyumba, yet the whole day umekaa, you are not providing anything. Exactly. You are depending on this lady to provide everything, and then jioni ukiongeleshwa mbaya unasema sisi wanaume tunasubuliwa bwana. You also have to be responsible. Yeah, true. I think you need to tell this men to be responsible. We have men who are not responsible. Yes. So if you can really redo that, telling them to be responsible, I'll really be grateful. Because there are some children, actually I'm one of them. I really have a lot of issues with identity crisis. And I believe there are some people who are like me. You know, a man, I usually tend to believe this. Come on, my pair them ball. There is just a way you'll know this girl is pregnant, whether you like it or yes. Ama hata sikwambia hana, but tu kuna kale tuka feeling like hapa vitu haziko poa. And it's too unfortunate you can find somebody has a kid outside there and they don't even bother. They don't take care. And then you find this girl is becoming, or boy is becoming successful. They're like, we ni mtoto yangu, maisha haiko poa. So please, Lex or Mike, either of you, tell these men out here to be responsible, because if they don't, we will speak and then they will come to you crying, and then you will help them, but the problem will not have been solved. For that Agiso, men out there najua. Okay. Kuna si all men are deadbeats. Yeah. Kuna wale they are trying to support their kids but they are denied. Okay. Unaelewa? So ile kitu kama unaona ukisikiza hiyo story ya ule jamaa alipoteza mguu na mkono, unaona kama size as we speak watoi wake hawana kazi ya kufanya na baba yao kabisa completely. So inamaanisha ile kitu walifidiwa ndio saizi ndio inawa control kwa akili yao. So kitu poa ni mzazi, kama unajua huyu ndio baba wao mtoi, please patie chance yake. Wacha onane na watoi wake, hata kama ni mwenda azimu, hata kama ni drunkard. Accept vile yuko. Kwa ajili the moment mkompata mtoi, nyi wote mlikuwa mnaplay hiyo game, sio? Mlienjoy. Amkora huu ni drunkard. Sasa usikuje ati uanze kusema ati saizi mimi na gain sijui, unaanza kuleta madhara ndogo ndogo. Kitu ya muhimu kwa life ya mtu ni happiness. Na hiyo happiness ni mwenyewe utaicreate. Kwa ajili saizi as we speak ukianza kusukumana sijui ati mnaanza kuvuruta mambo ya watu hizi sijui mambo ya nini, utaenda hapo na lose life yako ama ina affect health. So wazazi wote, both parents please, wote wako tu responsible. Kila mtu ana haki na jukumu lake. Patia ule mwingine haki yake na jukumu yake. Yes. Okay. So umesema that thing, and I was coming to it about deadbeat parents. Let's imagine you had an encounter with somebody. I'm not saying you will have an encounter with somebody, but if you plan, that's up to you. So you have an encounter with somebody and then you have a kid. So maybe you are married. Are you married? Yes, I am. Thank you. So maybe you are married and then you have this thing with somebody, because you may tend to say like, huyu nitamalizana na yeye alafu ndarudi kwa mama. Huyu ni wa kubadilisha kupitisha pisha tu wakati. Kama wanyinyi wa Arsenal sasa najua wasichana hii weekend, they're really going to help you guys out. So imagine in that time you make this girl a ball, and I have realized this. Squeezy wasichana, they know who to get pregnant for. Exactly. I can look at you and like, if nikipata mimba ya Mike itakuwa fit, amwacha jaribu Lex. So I know there is some kind of security. We look for security from you, man. There's some kind of security. So I have this kid
I give birth to it, you know it is mine and yours. Na saa ingine unaweza kata usi mtoto wangu, but ukiangalia mtoto macho nini ni wako, ni mdogo lakini anashinda ikiwa amevaa miwani because the dad Alex is putting on the spectacles. So it reaches a point where if you don't support this girl, she decides to blackmail you using this kid. So there are men outside here, I believe the way Mike has said, wengine wananyimwa opportunity ya kuchunga watoto wao even to meet them. So what can you advise a man who is being blackmailed, anyimwe opportunity but anakuwa blackmailed with the children? But why is he being blackmailed? Anakuwa blackmailed because in the first place haja take your responsibility. Okay. So the other thing we are discussing with men, atuwapati tu sukari. Saa ingine pia nyaunyo. Sabu, we cannot just be supporting men to make them stronger if we are not making them responsible. Okay. So if you decide to have this, ukuwe na mtoto outside your marriage, and na unaona ni kama, of course, ikianza unajua inakuanga poa. Uwezi jua kama utakuwa blackmailed. Sele mtoto atakuja ndio ukihepa, inakuwa ngori. You'll be blackmailed. But then if you know outright that this is my child, and you want to support, and the other person pia amekubali you support, support fully. Otherwise, if you are not responsible and if you are not supporting, because it's now like you have two families. The moment uko na mtoi na dem mwingine outside your marriage, that is your family. Yeah. The same way you are supporting these other children huku, the same way I would expect you to support this other this side. And if you don't do that, I can bet the next thing tajiona social media. Yeah. Deadbeat dad. Hata unaona kama saizi Agiso utapata kuna madem pia, no as much as unataka kusupport, unapata hiyo demand inakuwa too high. Tuko na demand. Unapata kwa shule sijui wapi, group of schools, wewe mwenyewe hata una kazi. Wako original, hawaidi hizo mashule. Unajua, as in tukue tu realistic, kwa make sense. Unajua, kama ni support, wacha usapotiwe mali inafaa. Si ati uanze ku make But Mike kauko na dona unanipea kidogo, what do you expect me to do? I know you have millions or you have thousands of hundreds in your account, but unanipea to 50k. What is that? And I know you can give me 100. Simkikusumba utaniongeza. Sasa unaona hiyo mambo ya kufikiria ndio mbaya. You have the money. You have it. And you know you need to support me. Because I don't know if you understand this, but I tend to feel like if I am pregnant, we are all pregnant. Because if you look at the shape of your ear, inakaa kama a child in the uterus akigrow. And as the stomach ina bulge out, I think a section of the guys pia kuna a part tu yenye inajua mtoto wangu ana grow. So it's fine kupe stress juu pia uko na ball kwa brain yako. Now mimi nikizaa huu mtoto, there's another connection that I have that you and that kid don't have. So the moment unabuy hiyo mtoto diaper, mimi nataka perfume, and perfume is 1,000 bob. Why can't you add that 1,000 bob for peaceful coexistence between me and you? But let me tell you something. Ukiangalia body vile unasema, si ni kichwa, iko peke yake. Aya, ukiangalia hapa mkono na mguu ndio zina makingi, kama ni kazi utatumia both hands. Kama ni miguu, both hands. Sasa tuseme hivi, kwa life yako na make decision, hiyo ni kichwa. But always have a second thought. Okay. Tumia vile mkono hii nashikae na hii ndio muweze kufanya kazi rahisi. As in, usijaribu kulengemezea mwingine ama usijaribu kufikiria, unajua usisukumie ule mwingine, yani vitu zenye hazifai. Kama unaona shule hapa, wewe mwenyewe uko job ya yako job, or rather life will change. Leo nakupeleka hiyo group of schools, ndakulipia hiyo million unataka. What if nikufe kesho? It's okay, I get the point. I really get it. Okay, sawa. Let me just read a few comments here. And then there is LB Mangeni. Anasema, how can the society help to ensure that men don't suffer in silence? And then look at this reply by Calvin's Odhiambo. Anasema, Ebi, nothing society will do kama bado mnakula fare ya mtu wa mjengo. This is so harsh, but it's true. It is so harsh. Sijui nyinyi kama mtu ashaikula fare. Unaweza kwa previously mamaza ashaikula fare ama mnogopa kusema. Or you know of somebody ashaikuliwa fare. Like umetuma tu fare vizuri. But where do you guys send fare? Let me know.
either of you, each of you will tell me, where would a man send fare? And yet whatever you're coming to do, or ama fare ni token tu, lazima kutuma fare ndo kakitu katapeanwa. Lakini ulize aje. Sasa unaniuliza na nimekuuliza. Ndio nakwambia hivi. Okay, acha nikwambie hivi. Sister yako na demu yako una treat different, ndio? Sister yako ataitisha kitu unaweza mnyima. Lakini demu yako kwa juu unajua kuna ile gain, unajua. Sijakuita hapo tu ati tusalimiane. Iko kitu. So hiyo story nimemalizia hapo. Umefunga tu hivyo. Hata wewe Lex hapo unamalizia hapo. Mimi naona sijai tuma fare. Ai. Kwa nini hujai tuma fare? Mimi ni mstingy. Lakini sijajoin hiyo stingy men association. Anyway, that's on a lighter note. I think inafai kuwe ni two way. There is someone alikuwa anauliza if ni nani anafaa kulipia date. Yeah, by the way. And then nilikuwa like, whoever asked for that date, inafaa alipie hiyo date. Why? Kama ni wewe umeniita date, wewe lipia date. And now who mnaitwa date, for example, mnaitwa date. I mean, have you ever known of somebody who's been taken out by the lady and the lady foots for everything from transport to food to credit, anakuambia ukifika chukua utanipigia. Najua mtu ashaitiwa date lakini yeye ndiye akalipa. No, that's unfortunate. Hiyo ni first date. Ngumu. Hiyo ni first date. But then again, in support, you can only support up to a certain level. Okay. Mali uwezo yako inafika. And then I think if you're in sync with this lady, atajua uwezo ya jamaa inafikia wapi. Unless kama we ni unataka kumkulia tu do na mtaki development pia, because unaweza support up to a certain level yenye we mwenyewe amwezi develop. And then again, if you have decided to have two families, my friend, because the moment you're having a baby with your side chick, that's creating another family. But you say inafam kuwe mna develop both families. And then if the other person is extorting, then basically itafika point yenye nyinyi wote hamta develop. But I hear men say that lazima mtu akwe na mtoto nje. Why is it that way? Security. Lazima security. What security? I did you have your family. Why would you really need to have children outside? Or kamoja tu. There's a friend of ours who said that there's a time we're discussing about some issue on vasectomy, and I think it would really relate. Alikuwa anasema, what if something happens to your first family? Na wote waishie. Unaget? Yeah. You should be having someone to carry your name. but why do you have to think on the losing end at what if something happens to your second family? Because I think that is how we have been raised as men, to not always think. Unajua, most of the men, especially when you are starting, saili unaanza kudevelop. Unaget? Yeah. Especially saili umeget ka job, unaanza kubaya a few things, unaanza kuget madem hivi. Yeah. Kuna ile notion inakuanga ni like wanakuja kula do yangu, inafaa ni create familia haraka before ziishe. Unaget? I tend to think hiyo ni ushamba tu fulani huwa mnakuwa nayo. Because how practical is that? But unaona saizi Agiso, kusema ukweli. Saizi unapata kitu iko kwa hizi relationship. Mostly it end up mnaanza vizuri sweet. But ikienda hapo katikati, normally sasa itakuwa si relationship. Sasa ni punishment. I tend to think that is too funny. Inakuwa punishment aje? How is it even a punishment? Unaelewa kama saizi unasikia mtu anakuambia ni deadbeat, lakini demands zako ziko very juu bana, unataka kumpunish, yani kumuonesha wewe na hiyo familia yako mtajua mjui. But it's because I'm jealous, Alex. I'm jealous. Why would you have me and then the next minute you have somebody? Why?
But then how do you accept me when you know that I have somebody else? Like, it's so funny because you find in a situation, let me tell you, to be honest, I didn't know, but I once dated a married man. I knew after 6 months this guy is married. When I was so unwell, I called him several times, he didn't pick, and then the wife decided to video call me. And it was so nasty because he showed me the man literally sleeping. Alinionyesha uso, akatoka akaenda kwa wardrobe, akaenda kwa viatu, hadi akaenda penye gari iko, akanionyesha hadi sweta yangu nilipatia huyo mwanaume. It was inside that house. So I really got shocked. Nikasema, oh my God. So this man actually was married. And then you know what is really happening? I'm telling Asubuhi, I think he woke up and realized that I talked to the wife. Akaniuliza, Agiso, mbona hata unipendi, haunitetei? Then I was like, mbona sikutetei aje? You want me to fight for you and you're a married man. Akanambia, you didn't know I was married. Nikamuliza, how was I supposed to know that you are a married man? So you men, apart from hiding your problems, some of you hide their statuses. Because if I meet either of you before I ask, are you married? We will just be talking. Yeah, I love you, by the way. Utakuja kuniona lini? What do you like? Dogo nimefura, umenitumia thao. You know, we are going somewhere. But the moment I know you are married and then I hesitate, you start saying I'm a gold digger, because had I not known you're married, I would have continued. Is it your mistake or it's ours? You know, mistake we all do. Bila kujua status za mtu. Na mbona msiseme? As in, tunaambia men saizi, before you get married, make sure you know the person well. Okay. Jue in out, jua story. Jua ametoka wapi, kama alikosana na mtu wake, walikosana juu ya nini. Kwa ajili bado watakaa mtu the same issues, tafanya tena ashike barabara na mtoi. Unaona? Yeah. So ni vizuri kujua partner wako vizuri, in out, jua familia yao, jua kwanza kama wana machizi. But then again, I think guys wase wanakuanga in a rush, especially tuseme kama hujaambiwa this guy is married. Wewe uliambiwa nakupenda, ukasema pia mimi nakupenda, okay tuendelee, kaende. Maswali kuna time inafika unasema hata hakuna hata haja kuuliza. Si akona mimi almost 24/7. Si mimi kwanga hivyo. Inafika saa 4 ananiambia naenda home, kumbe ujui anaenda. Yes. Anaenda kulipa dues. Asubuhi akitoka, you are the first person anapigia, so uko like, this guy haizi kuwa ako married. I know. Na uwezi uliza. Ile point yenye mshafika, ataona ni kama sasa, ataona ni kama unamshuku, while in real sense. Au unamshuku. And sometimes the truth really hurts, because admitting that you really have somebody when you are having a thing with someone really puts your relationship at risk. Yes. Like either ude makatae ama kubali, but you guys are men, you've never known. But dating a married man, as in kuna tu some advantages. I mean, it's a good feeling, but it's bad when it ends. Yeah, it's no, I'm not really advocating for that story. And then I can see Peter Opinya anasema sina maoni kabisa. Thank you so much, Peter. Kama hauna maoni, you're in the right place, because here we think on your behalf, or we think potentially how or issues that would affect you as a guy, or really affect you and you don't speak about. And in studio we have Mike, and Lex from the Mantalk 254. They're just helping us really understand and have a good, and it's a beautiful discussion, as you can see. So please kindly send in your insights. And I can see a Lastborn anasema watching from South Korea. Thank you so much, Lastborn, for tuning in. Now, we are 3/4 of our live session. It's only a quarter that is about to go. Let us come a little bit on your what you do, actually, the Mantalk 254. These men, some of them, you say GBV. When you talk about GBV, we say the women. You find a man is being beaten every day, and some of them can lie the reason as to why they're being beaten. And unfortunately, we are never 100%. We can work with the lie, thinking we are solving this person. We are solving the problem, but we are not solving. You know, we human beings are funny. I can feed you with what I want you to know. And sometimes you solve the problem between the two of you, but at home you haven't solved the problem. So do you really evaluate the progress of your work? Because I believe you have met a lot of people. Do you really check back and see huyu anaendeleaje, ama mkimaliza tu zenye zinaenda YouTube zinaenda, discussion inaisha, you look for the next person?
I can assure you, we do a very good follow-up. Okay. Yeah, we do a very good follow-up. At least we make sure they are well protected. Yeah, na wako fiti. Kama unaona hiyo story unasema wewe ulichezwa. Kuna mwanaume pia alikama akatuambia naye alichezwa without knowing. Yeye amekaa na wife, kumbe wife naye anakaa na mtu mwingine. Yeye anamwambia ameenda job. Angalia tu kwa YouTube. Wewe andika tu The Man Talk 254. I watched a few, I didn't watch that one. Enda pale kwa clips utaona. Story ya mtu tu hapo atakwambia vizuri sana vile walikuwa wameoa mmoja watu wawili. And she's serving them both vizuri sana. Akia nani? Wewe unalipa school fee, wewe unalipa kwa shule, au mwingine analipa anapatia mama tu. Church mnaenda na yeye church, ataenda tena hiyo saa nyingine na ule mwingine. My God, women. Kitu kama hizo. Na huyo jamaa alikuwa so depressed. Ilibidi at least daily nafanya follow up na yeye, tunakaa na mkulisha raundi, nenda naye job zangu nini tukai. At least tu hiyo kitu imtoke. Sasa ameheal. Yeah, sasa ameheal. And that's a good thing. If you guys evaluate what you've done, it's good, because you see even in government wanakujanga, you see they're arresting somebody unceremoniously, so they're raiding a house, but after raiding the house we don't know what happened. We find a similar case coming up a few years to come, or just even the next day we find somebody doing the same thing despite the show they pulled up while arresting this person or while taking in. But that's so commendable of you. I can see Traba Maestro Herbert anasema the perception from the out world ni noma kualau mwanaume kushindia amefungukia kila mtu about his issues. But thank you so much. Many of us are trying to mind our own businesses, knowing that nobody has got our time to listen to our issues, so we tackle everything like nobody else exists. Imagine this is a man saying this, and I believe this is a very honest opinion. Yes, it is. Yeah, it is. And it's happening because you find that ushaona mwanaume ako kwa njia anatembea anaongea anajiongelesha. Nadhani anaimba. Amejiita mkutano na hiyo mkutano imekataa kuisha. Ako A or B. Exactly, because akona a lot of issues. Anashindwa ni nani ataongelesha, ni nani ataambia. So anaona ni kama akienda, unajua nini inakujanga automatic. Unajipatanga tu kwa barabara unajiongeleza. It's because umefika a point mali sasa umefika mwisho. Ujue ongeleshe nani, ujue ambie nani kenye na kufanyikia. So the only thing ni kutoka kwa nyumba kwanza kutembea ukiendanga. Na ndio unapata mwanaume amegonga na gari. Ajijui ama tuseme kama God forbid. Tuseme hajakufa. Yeah. Akipelekwa juu hataweza kumbuka alikuwa anaenda wapi. I know. So these are some of the issues either ina happen akiwa job ama kwa hao. Na most of these issues venye tumeona, most of these issues zoanzanga from hao zikienda job, hao zinaenda church, hao, because some of these issues tulikuwa tuna discuss how GBV in affect church na leadership ya church. Tulikuwa na clergies, it was a very 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 nice discussion. Yeah. And you just see how this comes out. So it all starts from home. And if we get this right, by getting right, Mike said you need to know the woman you are having in life. So we need to change the kind of women we are having. Which women? Tutafutiwe bibi. Hazi yako ni clergy. Praise God. Umeenda umekaa pale mbele ya church. Sasa ile hasira zuli mkemea home. Kujamba sasa ni wewe ana preach tu. Kuhusu. Na hii nao ni true story. Someone yako. Hii nao ni true story. Mimi shaini hapenia. Hii mambo ya kujinyamazia. Yeah. Kuna time nikatoka hapa nikasema acha nikule round. Stress ilikuwa imenikula zaidi. Na ni time ya corona. Haki ya nani? Hiyo najua many men will go through a lot. Kwa ajili kama si unajua mimi niko kwa entertainment industry. So unapata atuendi job, atuendi nini, hakuna gathering, gigs, hakuna unaelewa. Yeah. So huko ile the little you had na si unagonga ni hand to mouth ndio inaenda ikiisha. Next ni nini, si mawazo anze kuchora. Yeah. Akasema hata nitembe. Mimi nakwambia nijipata hiyo barabara ya Karen, nimeenda ilifika point nimetulia hivi down. Yani nimesweat, niko njaa.
nikiangalia ile distance nimeenda na kurudi na penye unafaa uende next. So nikaanza kulemewa, nikaambia niliona dem fulani hapo na amevaa tu earphone kwa stage tu. So mpaka hata nimeshindwa direction ya kurudi home. That's dangerous. Nimejita mkutano, nimejiongelesha mpaka napata na msee ananiona najiongelesha, lakini sasa najifanya naimba. That was nice. No. So nikaambia dem niaje, nionyesha tu gari za kwenda Ndonyo. Nijua nikifika Ndonyo mimi connect. Niko poa. Dem unajua ni ignore. Oh my god. Na ukiniangalia hivi vizuri yenyewe unaona msee ako fit. Man, nime sweat abnormal ile hata mimi mwenyewe sijaiona. Nime sweat yani. So nilifika tu mahali nilijipata tu kwa kakona hapo kwa stage, nimedoze. So kidogo ndo kuja kurudi, nikaona mzee fulani amekaa makona, huyu jamani kama ako fiti. Akaniambia niaje? Uko poa? Nikamwambia siko poa. But nionyesha tu gari za kwenda Ndonyo. Yani hujui gari hata. Hata sasa za barabara sijui kama ni huku ama ni huku, sijui. Huo mzee anaje kinyalidu akaniambia sawa, acha tuende nikuoneshe. Akaniambia uko poa? Sijui alifikiria nini, akaniambia Fanta. Kashukuru sana. Nikachapa hiyo soda. Tukaingia kwa mati na alikuja, tukakuja vizuri. Sasa hiyo simu hata yenyewe simu yangu sijui iko wapi. Sijui niliweka kwa kofia huku juu. Kwani umevaa zile kofia wakaba na bags na kwa gari. Nilikuwa stand up tu. Okay. Nikaweka huku ndani. So natafuta simu, mimi hata akili yangu saa iko. So ndo kufika pale mtaa. Nikamwambia hapa Settle Police Station mimi niko sawa. Tena akili ikapotea. Oh my god. So nilibidi nimedunda down. Kudunda ndio best alikuwa na kam na ananijua na anajua home. So ndo akanipeleka home. Ndio relax. Nikarudi fit. So nikakaa nikajiuliza hapana. Hii curfew ni ya 7. 7 imefika. Wanaume wangapi wajisikii kuingia home kwa ajili vile wanajua ile vitu wanaenda saa hizi. Maybe ana unga, ana sukari, anaenda ambio hizo vitu zote na hakuna do, ako wera, mshinda na bibi yako hapo. Na bado tu ndo atakushinda tu akuuliza ni aje? Kitu fulani hakuna. And if you not even going to work. So nilikama hapo nikakaa nikasema hapana, nikapigia best yangu fulani nikamwambia wewe ni aje? Kwa ajili hata kwa hiyo scenario nilikuwa napata pia kuna wase unasikia tu kwa entertainment, nani alijitupa kwa nini? Most men decide to take away their lives. Unafanya kitu fulani unaelewa? So niko na hapana, men vile tunakaa hivi tunakaa vibaya. So nikamwambia huyo jamaa tukaform kitu inajiita mimi generation. As in tujaribu tu kubonga bonga. So nikaona pia na yeye pia pengine depression nazo because memshika tu sana. Zimshika tu kivi yake na anataka bro ananipatia kazi mingi kwa nini? But tulijaribu vile tunaweza. So ndo kukuja vile kulikuja kasettle kapigia mjamaa simu kaambia hapa naona kwa ajili cases zilikuwa hivi mob mingi sana. Mob cases mob. So ndo tukabonga tukafikiria kufungua hiyo The Man Talk 254. Which is a good thing. Na The Man Talk 254 najua si ati tunaiachia hapo, hatutaki atuangalia ile gain. Najua wengi wanaangalia gain, the monetary. Wanasema non-profit lakini pesa inaingia ni mingi. Si we are doing it out of passion kwa ajili mimi na story. Hiyo ni yangu nimekupatia, hiyo ni just part of my story. Ziko mob. Huyu ana story yake. Alex, will you tell us your story? Will you tell us your story? Sio leo siku hii. Unaona? Nasema kila mtu ana story. But sasa platform ya kujiongea ku release. Unajua tu unifurahisha na madam, unaona kama wewe. Wewe hapo utatuambia anything. Unaona kama vile umefunguka tu vizuri. Hiyo imekutoka. Wanaume si atuongeangi, unajua the moment zinakaa kwa roho, the moment zina pile, zinakuumiza. Na zinakuumiza. Kuna jamaa tu kwa story tu mimi nimekaa tu kwa Facebook, mimi wanga kwa mtandao sana. But amsema ika live bana kwa barabara kwa highway nikulia analia. Na kwa live on Facebook. Ako live. So kumuuliza ni aje? Ile najua namjua, nikampigia simu. Kamwambia ni aje? Niko place fulani. Luckily tulikuwa along that road. So ni ile tu nimefungua tu kwa Facebook, tuko kwa gari. Tukaishia. Tukarescue jamaa. It's a good thing. And that's so commendable. I hope that people out here who've listened to us or who've watched, and this video is going to be forever on Facebook. We are not pulling it down. We don't pull down. I watch, and then there's something I believe they're going to gain it from. And I also believe that you guys, you've said you're
end game is to make sure that you have a fully functional organization or safe haven for men. And I pray that God helps you through, whether it's monetary, if it's reaching to people out, even our party health, because nyinyi mkigonjeka mnajifanyanga, but deep down you get sick. And you know, if you're not okay, you will not really disseminate information, or you will not really function well. So on that note, we are wrapping up our discussion, but I would like to give each of you a chance to say something to our viewers and listeners, and then you shout out to the people you work with, the cameraman and any other person. Yeah. Yeah, nice. I think my advice to the men, basically, if you have any issue, look for someone you can speak to. If you can't find a close person when unaweza ambia issue yako, reach out to us, the Man Talk 254. We're on all social media platforms, Facebook, Twitter, YouTube, and then on YouTube, as you watch our videos, there's a Telegram link that leads you to a group. Telegram. Where now from there, let's focus. Let's focus. Where now from there you can have one-on-one discussions with the Man Talk 254 team. We have pastors, we have clergies, we have good counselors who've joined our group. Yes, so my shout out. Yeah, shout out to the Man Talk 254 crew. We are here with the Julius Mwaura Productions. And not forgetting, of course, my lovely wife, Mildred. We call her Nyagot. Okay. And then to my team, the team that I work with at my 8 to 5 job at the Nairobi Women's Hospital. Okay. To Karan, to Ben Mark, to Danny, who is my boss. And then we also have a team that deals with the gender-based violence, our GVRC team. Quite a big team that we're also trying to reach out to them to form a partnership, we hope, because they have a very good team of counselors. And then again, our partnership will also be looking at the Nairobi Women's Hospital, because they have a good team of doctors who now will also be working with to assist us in some of these things. Okay, yes. So thank you. Yes, Mike? mimi nashukuru sana. I want to say thanks to all the people who have been supportive to us. But pia ukiangalia kwa we have many stories. Hii ni moja tu tumepatia. If you want to link up or if you want to see any of our stories, weenda tu kwa the Man Talk 254. Kwanza finya subscribe, finya notification bell. Then kuna wale wanaweza taka kutumail. Wewe andika tu mail the Man Talk 254 at gmail.com. Utakuwa unatuai. Thanks to everyone, my lovely wife, my kids, wenye nikiwaangalia hivi daily na niambia baba amka tuamka. Hao wanapatia moral sana. The Man Talk crew, kina Mwaura, Brayo, Alan, Abdi Kazungu, nani mwingine nasahau hapo? Kolo, Maxio. Thank you very much. Tuendelee hivyo na takuwa strong. Okay, sawa. Thank you. And then I can see Achola Alex anasema salimia Sword Delisa. Okay, sawa. And for me, I really thank you for creating time and coming and shedding out light here. I believe any man or woman, because this communication cuts across to everyone. So you've gotten something, I believe you'll get something. And if you feel it's okay, send or share the link or the video to somebody else outside there. And if you know you do things like what the Man Talk 254 are doing, please continue doing that, because we want a society where we are not equal, because we will never be equal, that's one thing, but we coexist in a very peaceful way, and we will only do that if we become fair and if we speak out and we help each other. Before I finish, I can see Giki Guitar Samples anasema, Pride, I'm always shy to tell someone that should be leaning on me. I'm going through this. At the back of my mind, tajiuliza, what will they think of me nikiwaambia. So Geeky, kindly make time and watch the video. We have talked about that and many more. My name is Agiso Pateince, and this is Bez Radio, the #1 visual radio station in Kenya. To listen to us, you have to download the Bez Radio app or check on the website www.bezradio.co.ke. We don't have a frequency, but we have the application and the website. Also follow us on social media. We are found as a Bez Radio across all the social media platforms. On behalf of my producer,
Felix Momanyi and Julius from the Man Talk 254. Do you have a lovely day and take good care of yourselves. Thank you.